La situation mondiale de la mortalité enfant est tragique. Un enfant meurt les 4 secondes. Cependant, la mort de 22 000 enfants par jour n'est pas inévitable. Au contraire, il existe des solutions et la grande majorité des cas pourront être facilement évités. Les principales causes de mortalité infantile sont les pneumonies, les diarrhées, le manque d'oxygène pour la naissance, les infections neurales. Diverses causes combinées augmentent la mortalité infantile, mais en particulier le mauvaise alimentation est responsable de 50% des décès infantiles dans le monde. La mortalité infantile peut être évitée grâce à interventions simples telles qu'améliorer la nutrition des enfants, la santé maternelle, la réduction de l'impact du HIV, du paludisme, d'autres maladies, ainsi que des conditions d'eau potable et des enseignements. Bei Lei Bei, Hangai Yi Sui Yi Shang, de Ertong, Bei Sheng, We Jing Er. Nian Ling, Shi Tias, de Artong Renshu. Yinian Shong, de Siwang Renshu, Itir, Ji Nian Shong, de Ho Shan Renshu. Ji Ban La Shuo Tashi Ji Bilu Ho Shishu Baoshi de Bingshe, Shige Chu Billy de Nage. 婴儿喜欢留一绑飞，保湿后每天。婴儿喜欢甩油奶铃和书上日出，性别读书后国家后社会团体的分数。一婴儿喜欢甩油体类别区分。少数思想和con出现到生命的第一若形成自己生命的第一个月，还会形成con出现到1岁。We all wonder why it is important to study the infant mortality. Well, it is important to know that the infant mortality rate reflects much better than the effects of a country's socioeconomic level than the general mortality rate. The first year of life is the most critical year in human beings, and combating mortality in that year requires a cultural level that the most backward countries do not have. Diseases, prenatal care, hygiene conditions, as well as the number of health centers and equipment by their numbers of inhabitants, are some of the many factors that help the reduction of infant mortality. It is expected in the coming years it will continue to decline in less developed countries. Infant mortality in Mexico in the last 50 years. As we can see here, it's been an obvious decrease in infant mortality rate since 1965. That's good because it means that there ain't no more infants dying early than 1 year. Thanks to the medical advantages, technology, putting Mexico in the position number 155 of the world's infant mortality rate. Number 1 being Monaco with 1.8 out of 1,000, and Mexico 11.6 out of 1,000, of course.